Bible, one of the most fascinating sentences for me is this: how foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory? He's starting the 2 chapters with an Emmaus experience. And there are 2 transformations takes place. That's what he says. The first transformation in Holy Eucharist is touching the heart. And what is the second one? Any idea? Yeah? Wonderful. Eyes are opened. These are 2 things. That's what disciples said. Were not our hearts burning within us while he was talking us on the road, while he was opening the scriptures to us? Our heart was burning. And the stage 2 is for the eyes. He took bread, blessed and broke it and gave it to them. Then their eyes were opened and they recognized him. He vanished from the sight. Again the reverse process happened to you. What happened? He disappears. After the Eucharist, he disappears. Who appears then? Who appears before us? Who appears? Who appears? He disappeared. Who appears? Huh? I don't know. Who appears? Jesus disappeared. Before our eyes, who appears? Exactly. Our brethren appears. Society appears. So Father Kallukalam, very good sentence in this book. He says, stranger becomes savior and the guest becomes host. What a wonderful thing, what a wonderful sentence. So what he says that after the communion is over, after the Eucharist is over, we are all strangers as a community. All of us around become brethren. By a wonderful message. And he says about this crisis of faith again. The inherent disposition and obstinate refusal to accept the resurrection characterized all disciples. Again, about the even resurrection, disciples were very doubtful. And the doubt says, continues for all of us. And what he did was, he took their food and ate. And the author says, Father Kallukalam says, it was an experience in being part of the community. And he goes into the next reflection of Revelation, where he talks about the Lamb. Behold. And he writes, the blood of the martyrs of the church is the seed of the church. The church grows in the temple of God. Each member becomes the temple of the Holy Spirit. The visible church is the new temple of the eternal covenant where God dwells. Towards the end of the book, a lot of miracles are there. I would like to tell you, Father, you don't have to give any of these miracles. Because we really witnessed those miracles and you yourself shared those miracles, that in your same sentence, if I would like to repeat your sentence, which is very important, that is the reason I am the witness for us. Personally, I have seen answers to prayers, mountains moved, the impossible happening in and through the time spent before Eucharist Lord in the Blessed Sacrament Chapel. I attribute all the blessings and success received, and especially writing of this book on the Eucharist, to my Lord in the Blessed Sacrament. All glory to His name. Those miracles which Father directly experienced, that is enough for us to believe in Holy Eucharist and adoration. Forget about all those miracles happening all over the world and the scientific testing which is going on. Without that, when we witnessed, when we part of the Holy Eucharist, if you can get moved a little bit, I am not very regular for adoration, but I can tell you one thing: whenever I go to adoration, my eyes, I get tears coming out of my eyes.
And what is that? How it happens? No idea at all. Without any specific emotions from me, tears come when we are on adoration. So miracles, all of us and here experience such miracles. Now to conclude, to whom is this book? For all of us. For the priests, for all those who are consecrated to life, ladies, and all the people, whether they are Christians or non-Christians. I think they should read this book. And the call to action after this book project would be, we need more such books in our church by priests and laity. More such reflections for further research. And slowly we can move from the form to the substance. From symbolism, because we are not a symbolism. We wanted symbolism earlier when we were not educated. Now all of us are educated. So from the symbolism we will be moving to realism. More involvement of faithful, and that way more people will really experience the miracle of the Holy Eucharist. And I hope and pray that this book will get translated into various languages. And not only people from Bangalore, people across the world read this book, and many people will get motivated to write more on this, reflect more on this, and experience more miracles of Holy Eucharist. Thank you so much for inviting me. Thank you, Father. Thank you so much, sir, for your kind words. I now invite Professor Joy Paulos for delivering the Thanksgiving note. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവേ, വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് തോണ്ടിക്കൊണ്ട് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സിക്ചൻ സാറ്, പിന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രിയ താരമായ ഞങ്ങളുടെ വികാരിയച്ഛ, ചാൻസലർ അച്ഛ, അച്ഛന്മാര്, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇടവകയിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാർ, ഞാൻ ഒത്തിരി നീട്ടുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബുക്കിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സിബിച്ചൻ സാറ് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി റിസർച്ച് ചെയ്ത് വളരെ ഒരു നിരൂപകന്റെ അവതാരമായിട്ടാണോ വന്നതെന്നൊരു ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടും ഇഷ്ടംപോലെ ബുക്കിനെ കുറിച്ചും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്രപ്പോസ് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഹിയർ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, അതിന് തന്നെ പിതാവിന് നമുക്കറിയാം മാൻഡിയ രൂപത സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവരും വിളിക്കുകയും എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പോകാനും എല്ലാ സമയത്തും തിരക്കോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന പിതാവ് അച്ഛൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ ബുക്ക് റിലീസ് പ്രകാശനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. ആ കർത്തവ്യം വളരെ ഭംഗിപൂർവ്വം ഏറ്റെടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ പിതാവിൻ്റെ ഏതോ ഒരു സമയത്തൊന്ന് വായിച്ചായിരുന്നു തോർക്കുണ്ടത്, പള്ളിക്കോടം. വേർഡ് വാസ് കറക്റ്റ്. ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ വരെ പള്ളിക്കൂടം എന്നുള്ള അത് പിതാവിൻ്റെ റിസർച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീസിസിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഓർമ്മ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിതാവും അതുപോലെ തന്നെ ബുക്കുകൾ എഴുതി തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരിലെല്ലാം പിതാവ് പറയുകയും ചെയ്തു. ആ നല്ല വാക്കുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ചെയ്യുവാൻ സംബന്ധിച്ചതിനും സമയം കണ്ടെത്തിയതിനും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ പിതാവിന് താങ്ക്സ്. സിബിച്ചൻ സാറിനെ എനിക്ക് പരിചയം വെറും 1.5 വർഷമായിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എപ്പോൾ കണ്ടാലും ശരി, ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയ ഒരു വാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്. ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദ ടൈം ഹി ഹാസ് സ്പെൻഡ് and the amount of work he has done to review this book and to present it so scholarly. So, on behalf of all of us, and especially on behalf of Father Kallukalam, thank you very much, sir, for taking up so much of time. വികാരിയച്ഛൻ നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ പിതാവ് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സെന്റ് തോമസ് വാർഡിന്റെ ബ്രദർ ഇൻചാർജ് ആയിരുന്നു. അമ്മ കറക്റ്റ് സെന്റ് തോമസ് വാർഡിലെ അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും പരിചയമുള്ള ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയ്ക്കും ഈ ഫൊറോനയുടെ ആധ്യാത്മിക പിതാവായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഈ ഒരു ബുക്ക്
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് എഴുതുവാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയത് ഒരല്പം അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. പിന്നെ എപ്പോഴും യുക്കറിസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം, അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നത് നിത്യാരാധന ചാപ്പലാണ്. അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ മതി. ഒന്നുകിൽ അച്ഛൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഭയങ്കര ക്ഷീണിതനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിയും പോയിരുന്നുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് സീ ഹിം ഇൻ ദി ഓഫീസ്, always visit our Nityaradhana chapel. We see him there. So we would like to congratulate on behalf of the parish father for giving out such a wonderful book, which I have not read. Okay, probably from the presentations and from the review we see that it is a scholarly one, and at the same time it will be beneficial to each one of us. Thank you very much, Father. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാൻസലർ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് CC അച്ഛനുണ്ട്, വെന്നി അച്ഛനുണ്ട്, കൊച്ചന്മാരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അച്ഛന്മാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും, അതുപോലെ തന്നെ സഹ ട്രസ്റ്റിമാര്, മറ്റുള്ളവര്, വാർഡ് കൗൺസിലേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്ന എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ പ്രത്യേകം താങ്ക് യു പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. Thank you, sir. We have now come to the end of the program. May I now request you all to please rise, as we will now have Linda and Annie with the Bible anthem. God bless our Pope, the great, the good. God bless our Pope, the great, the good. Full in the painting heart of Rome, beneath the apostles' crowning dome, from pilgrims' lips that kiss the ground, breathes in our tongues one only sound. God bless our hope, the great, the good. God bless our Pope, the great, the good. From torrents out to frozen now, they wave harmonious stretches forth. Yet strikes no chord so true to Rome's that rings within our hearts and souls. God bless our Pope, the great, the good. God bless our Pope, the great, the good. For like these sparks of unseen fire that speaks along the magic wire, from home to home, from heart to heart, God's words of countless children. God bless our Pope, the great, the good. God bless our Pope, the great, the good. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു വാക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ്. ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിന് ഹൃദയം നന്ദി പറയുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ചീഫ് ട്രസ്റ്റി ജോയ് പൗലോസ് സാറ് നന്ദി പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ കാണിച്ച താല്പര്യത്തിന്, സ്നേഹത്തിന്, ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ തുടർന്നും അനുസ്മരിക്കാം. പിന്നെ ചൂപിൽ ഇങ്ങനെ മതിയെന്നാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് പുസ്തകം കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിനൊരു പുസ്തകം ദയവായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക.